বলে না যে আমার খারাপ লাগেছে আমি হাসপাতালে নিয়ে গেছি। If my father had told me once, Asha, I'm not feeling well, I wouldn't have gone to school that day. আজকে যদি বলতো যে এরকম এরকম সমস্যা তাহলে Asha Moni never got the chance to speak to her father again. নিজের মধ্যে অসুবিধাটা চাপাই রাখে, পরিবারকে কিছু না বলে, চিকিৎসা না করে আমার বাবাকে আজকে Her father, Muhammad Alamgir, a seemingly healthy 40-year-old, died suddenly just 2 weeks ago, moments after a sudden stroke while working. With his passing, so too went the family's financial lifeline. Now the whole family will have to survive on the scant factory wages of her mother. Their struggles against the poverty trap got a whole lot difficult. 2 years ago, Alamgir's elder brother died the same way, just as he was turning 50. High blood pressure and diabetes ran rampant in this community, not just among all of their 7 siblings, but in nearly every other household. আরেকটা পরিবার ছিল আমার, এই যে বরব্বাতো, ওদেরও পরিবারের 3জন স্ট্রোক করে মারা গেছে। বিশেষ করে আমাদের পাড়াটাতে স্ট্রোকের রোগী বেশি, মারা যাচ্ছে বেশি। এটার কারণ হচ্ছে যে এরা নিয়ম মাফিক একটু কম চলতেছে আর নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে না। This isn't just the story of Nilphamari or northern Bangladesh. It's a silent tragedy unfolding across the nation. Research shows that 70% of deaths in Bangladesh are caused by such non-communicable diseases. Yet, most of the people don't even know whether they have them. By the time they do, it's often too late. একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমার এখানে একদিন অনেক রুগী, একজন রুগী আসি বলতেছে আমার বুকটা ব্যথা করতেছে, তা আমাকে একটা গ্যাসের ট্যাবলেট দেন, মানে অ্যান্টাসিড। তো আমি বললাম যে না, আপনি ব্যথা করতে একটু বসেন, আমি আপনার একটু প্রেশারটা দিই। কাছে না না দেন। ও আসলো না, গ্যাসের ট্যাবলেটটা নিয়ে দেখলো কিছু দূর যেই সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল। For the ones who survive, survival often comes at a cost. They are left battling lifelong health complications, desperately seeking care in understaffed and overwhelmed public hospitals, impacting the overall quality of care of the health system. To combat the growing threat of non-communicable diseases, the government has set up more than 400 dedicated NCD corners in public hospitals across Bangladesh, offering both treatment and free medicines. Unfortunately, with many people unaware of their own health conditions, these facilities remain underutilized, their potential to save lives unrealized. Seeing this urgent need, BRAC began a door-to-door initiative to screen everyone over 40 and record their information in an electronic health record. In this app, the health worker enters a patient's blood pressure and blood sugar levels. Right away, it shows a basic assessment of the patient's condition. Based on this, those at low or medium risk are sent to the nearest community clinic, while those at high risk are referred to an NCD corner for specialized care. Depending on what the patient needs, the clinic or hospital then decides the next steps. BRAC began this initiative in partnership with the government 2 years ago, starting in Nilphamari and Narayanganj. The results have been promising. In these 2 districts, blood pressure control was achieved in 78% of patients, while the diabetes control rate reached 41%. In the second phase, just recently, the program expanded to 5 more districts in northern Bangladesh. দিদি, আপনি তাহলে কিভাবে জানলেন যে আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে? দুগাইতে পাইছে তো লোক পরীক্ষা করা, আমাকেও পরীক্ষা করে দেখ কোনো হয়েছে নাকি, পরীক্ষা করে দেখে ডায়াবেটিস। আগে থেকে জানতেন যে বিনা পয়সা ওষুধ পাওয়া যায়? না। আচ্ছা, তো এটা থেকে আপনার সুবিধা হয়েছে? সুবিধা হয়েছে, অনেক টাকা ছাড় পাওয়া যায়। আচ্ছা, গরিব লোক এক মাসে ওষুধ খাওয়ার গেলে পুরোটাই মেলা টাকা লাগে। আর এগুলা আপনার ওই যে সে ওষুধ নিয়মিত খাচ্ছে কিনা, প্রেশার কিভাবে করেন? কিভাবে করি আমরা 1 মাস পর পর আসি, আবার আমার ট্যাবে একটা টেলি সাপোর্ট আছে, এখান থেকেই আমরা কল দেই, ফোন কল দেই। আচ্ছা, এখান থেকেই ফোন করতে পারেন? ফোন কল দেই, ফোন কল দিলেই ওই রোগীর সাথে কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, তো এখানে কি সবাইকেই ফোন দেন নাকি যাদের ঝুঁকি বেশি তাদেরকে ফোন? সবাইকে আমরা ফোন দেই। তো এটা ধরা পড়তেছে? হ্যাঁ, ধরা পড়াতে তারা নিয়ম মাফিক জীবন যাপন করতেছে, নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে, আবার ধরেন যে তারা সুস্থ থাকতেছে। Thanks to regular health checkups at the community and frequent follow-ups, government's NCD corners are now seeing a steady increase in patient visits. গত 2 বছরের অভিজ্ঞতায় কি বলে আমরা এই পুরো প্রসেসটা কাজ করতেছি? ডেফিনেটলি 100%।
100%-এর উপরে যদি বলা থাকতো তাও আমি বলতাম যে এটা তার উপরে, কিন্তু রোগীর ফলো আছে, রোগী তো অবশ্যই ভালো ফলো, কিন্তু ঔষধ নেই, একটাই চ্যালেঞ্জ। 51% of households in Bangladesh have at least one member suffering from a chronic illness, while 69% of healthcare expenses are paid directly by families out of pocket. It's becoming evident the future of poverty reduction in the country hinges on controlling non-communicable diseases. The connection between poverty and NCD-related health shocks is too powerful to ignore. And to achieve that, we need to ensure that low-income communities can access life-saving healthcare at the very first signs of illness, before a treatable disease turns into a silent tragedy.